bebre na abawiase emu ne won na yemfa nti na Church of Christ the Bible nhwemu dwumadie ebrewo mimi da biara nonum ekosi no nsia anopa 5 to 6 am ewo Radio Universe 105.7 bonye mo kwan mo afre ewo dwumadie ne so na obe hu no kre no na kre no ama ya de hye Church of Christ yaji Accra manyakopon adofo no ne atiefu mu nyina ache asema makwaba eba Church of Christ Bible ehwemu dwumadi eso ewo Radio Universe 105.7 yini yakopon ase so ahwe nyina so ama na wotwe akwa pro abatu ebiu na asie na yenkan dinda amen ene memreda Church of Christ asa baba kwa mu biu mo ho etisen yidi yakopon ase so ahwe nyina so yidi dwumadi atu din se Bible ehwemu ena ebrew dwumadi ba wo nchen meme da biara nunum ekosi no nsia anopa ewo Radio Universe 105.7 muntie ya wanwasem yi emire bi yanso ya anyira Yesu firi ne soro anunyam bae obeto yen abodin hwan no gi ye firi da yira mu hwan se nyame ba no wase nua no so eden no ye umao ohin afi gidi se owo soro hol di mayen we ni ensem a de bia ye no ebo ni a kire wo se ayampa Kristo ba asase so na me no mienu boni nti na obewu ye obesan ba biem abaji yen enkwa se wonim no a hwe na kire kwan ne santi ene babu hwemwade asi ho a ye kakao emire nyinara se hye no so se Nyankopon se yishira no nipa a otie me no hwe mapron ano daada no hwe maboboa no apron eso ne ohumi no ahunkwa na Onyankopon ho aniso de ofum no di ne kra abro won otami nyina ekondo owo onua mane mparo so konbedo owo nti beka ye ho yenu nyina hwe baabu no mu na ne sayo no baabu no be kirekire ye ni be hu no kre no na kre no ama ya de hye ye gina Petro huma edikan ti enai imudu ba akoso edwumadi ebrew se obi ka asem a mane nka na Nyankopon asem so bi so sumo a mane nsum se firi ahodi Nyankopon di amamu na mesulo so Nyankopon anuonyam adi nyina mu ona nuonyam ani tumi wona daada amen amen ya frame Joseph Afuakwa mene Anthony Otin Edu Nyankopon ayi adom anopedi na asem ebremu ye mompaye edo ase osoro Nyankopon wona niema nyina hye wonsa na niema nyina zo baba bewie sede ya upe unipa pentimi mfani nye bibi na nisi ya sumu unipa penso ho senti anopai wa ya dumbi wa ya seretu ya kra nipedu ya hye wonsa awa ayeye ni asidam da nyina wo boy ho ban no serew e kan ho no pai so ya di sua isi ani so se ye bayi wo Nyankopon no kre asafo no adi mani pa nyina hu no yentimi famra wieye ewo asodwie mu imso betie ye de dawo ye no ni da so nti esra wo se hu yamobo odoba Yesu din amen amen yesama makwaba biu eba Church of Christ Bible ehwemu dwumadi eso ewo Radio Universe 105.7 tro ahomai eto ho enene ahoma enudi dwuma enai sini bewie bibia no so benyem kwan no afre na de akire wadwen ewa desua no ho no wabisa opini a ekrado obeyiwa no 0248 705629 0248
705629 anaasɛ wopɛ sɛ wo test bibi ba a wo mfrɛ a wobɛtumi atest afa ahoma yi a mede ma wo yi so ɛne deɛ adesua no ɛkɔ so no wobɛtumi atest bibi aba 0506 42 53 48 0506 42 53 48 hyɛ no nso wobɛtumi atest bibi aba ɛmfrɛ ɛmfa so test line ahoma nko a anaasɛ whatsapp ahoma yɛgu yɛdesua ɛno so abakwasɛm a ɛfa Awurade asafo no ho Awurade asafo no akyi no nsafo a ɛbaayɛ na yɛno asua abɛduru mpɛmpɛnso bi a ɛho bɛhia sɛ wobɛtie ne yie paa na hyɛ no nso sɛ Kristo kan sɛ wobɛsi n'asafo ampa asafo no ɛbaayɛ Matthew chapter 16 verse 18 asomafo nnwuma anas Acts chapter 2 verse 1 to 47 no wokenkan saa biae mmienu yi nyinaa ɛbɛmu wahu mfoni a Kristo asɛm a ɔkaeɛ no ne mma mu ɛne sɛ ne etifa ɛteɛ ɔpɛni ma wakɔ aba ne mpɔm te sɛn Onyankopɔn adaloma de Nyankopɔn ase gye sɛ ɛnɛ nso yɛsan atoa so na atiefoɔ ayɛ krado sɛn na ɛnɛ nso yɛbɛhu nneɛma bi a ɛfa Kristo n'asafo n'akyi no esisiɛ deɛ eduru soɔ no na ɛyɛ deɛ Bible nwoma sua mu ana asɔfodie ade sua mu no yɛfrɛ no the restoration movement some leaders of the restoration movement yɛfrɛ no sɛtwi mu ɛbɛka no sɛ nsiesie ebumbɔ ɛbrɛ so nkanyan a bɛɛ nipa mu sɛ dabi mom yɛnkɔfa twerɛsɛm no na yɛmpɛ Kristosom no ɛmfiri mu yɛnkɔpɛ twerɛsɛm no na yɛnkɔfa Kristosom anaasɛ Kristo asafo no ɛmfiri mu na yɛmfa nsom Onyankopɔn na yɛnyae enipa nhyehyɛeɛ ne nneɛma a asɔre bi mu asɔfoɔ tintim de agu sɛ no mmom na yɛnkenkae na yɛmfa nsua ɛsɛ obi wɔ hɔ a otumi kura ka sɛ nyɛ asɛm a ne meka no sɛ Bible na wɔde ba de afa to nkyɛn yɛmu sɛ nyɛ Kristosom sɛ nyɛ ade catechism ana discipline book ana sɛ articles of faith a ɛyɛ asɔre nhyehyɛeɛ ɛne Sabbath school ne saa nneɛma ne de a ɛne ɛfa to nkyɛn ɛkyerɛ sɛ wɔn te aseɛ sɛ asɔre nhyehyɛeɛ ne mmara tintim no ɛno na ɛyɛ wɔn asɔre no deɛ wɔn de agye nkwa nanso Onyankopɔn asɛm nkwa de bɛgye nkwa na ebinom deɛ wɔn ahu no saa wɔn ahu no saa nipa a wɔn tu anammɔn sɛ wɔn bɛgyina twerɛ kronkron apam foforɔ no so nkoa na wɔn de ayɛ Kristosom nti wɔn kɔ nsɛ kyerɛ kosua atwerɛsɛm no ɛna wɔn de nipa nkyerɛkyerɛ ne atetesɛm wɔ akuta wɔn asɔre mu wɔn de to nkyɛn saa asusuye wei no anhyɛ yɛ mfiri faako asɔre no a wɔn a de tete wɔn ho firi Catholic catechism ne pope nkyerɛkyerɛ ɛso mu no wɔn a kɔhu na kyerɛ sɛ wɔn nte ho no de asɔre mpaapa mu na aba ɛne nti na etwa sɛ wɔn tumi fa kwa bi so na wɔn twe wɔkyidifoɔ nyinaa kɔ gyina twerɛ kronkron apam foforɔ no ɛkɔ ankyerɛ so ɛno na yɛfrɛ no restoration movement. They wanted to restore the old order of things for Christianity. Bɔ mmɔden sɛ wɔn de ɛkwan yɛ da hɔ dada a tete apam foforɔ mu Kristosom no ɛde bɛto hɔ. De nipa a etu saa na mmɔn yi sɛdeɛ ɛbere bi atwam yɛkaeɛ no ebi ne Methodist sɔfoɔ James Oakley obi nso ne Barton Stone
obi so ne Abner Jones wono no ɔyɛ Baptist sɔfoɔ ɛni saa nkɔfoɔ yi di ka tutu anamoan wɔ bere a obiara nim wɔ mo ho. Dr. Barton Stone na ɔyɛ Presbyterian asɔre mu sɔfoɔ. Nti saa nkɔfoɔ nyinaa kyerɛ sɛ nneɛma a wɔn hu no wɔ wɔn asɔre mu no ɛne twerɛ kronkron no ɛnkɔ ɛna wɔn tu ho anamɔ sɛnka nsiesie pa bi mmra ɛwɔ wɔn asɔre no mu na asɔre no nyinaa nte aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ akristofoɔ nyinaa bɛyɛ baako nti na yɛmma twerɛ kronkron apam foforɔ no mu ɛkwan pa no ɛnkyerɛkyerɛ nanso wɔn asɔre no Baptist, Presbyterian, Methodist ɛne Lutheran churches no deɛ aka no nyinaa no wɔn anyi wɔn antom nti deɛ ɛbaeɛ no sɛ wɔn a no wɔn yɛ adwene no ɛna wɔn boa wɔn ho ano sɛ wɔn deɛ wɔn bɛhwɛ aseɛ saa na wɔn de apam foforɔ kwan so Kristo som no asi hɔ akyire yi ɛna akonso yɛfrɛ no Thomas Campbell ɔno nso firi Scotland ɔyɛ Presbyterian asɔre no mu ɔsɔfoɔ na ɔno nso ɛbɛto a adwuma no so wɔhunu sɛdeɛ nsɛm nyinaa ɛkɔ no ɔno nso hwɛɛ Presbyterian asɔre no mu wɔde toto apam foforɔ no ɛkwan no so ɛhwɛe sɛ ɛne ne kɔpaa na wɔhunu sɛ nneɛma bi nkɔ yie no ɔyɛ n'adwene sɛ saa deɛ deɛ na ɛsɛ wɔsiesie ɛfiri sɛ ɛhɔ no na ntawantawa kɛseɛ koraa da Presbyterian asɔre no mu hɔ a wɔn nyinaa koraa ntumi mbom ɛmfa Awurade adidi na sɛ woyɛ sɔfoɔ ɛnso na sɛ wokɔka wɔ mu bom sɛ medeɛ mɛsom ha na wante wo ho antae ɔfa baako bi akyira ɛno asɔre no mpanimfoɔ no wɔ manson ne saa nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛka wɔn abom ɔno deɛ ɔbɛyɛ deɛ wɔyɛ nanso na wieɛ no kɔwie sɛ wɔn yi ne firi mu ɛna nipa kakra nso edi n'akyi saa ara nso na ɔno ne ba ne yɛfrɛ no Alexander Campbell ɛberɛ a wɔfiri Scotland ɔpapa firi Scotland no na ɔyɛ akwadaa a wɔkɔ school owieɛ no owie university ɛna ɔba a ɔne ne maame nyinaa nso etu ba America bie na wɔn bɛto wɔn papa Thomas Campbell wɔn nso so ɛbɛsɔ Presbyterian adwuma no mu na ɔyɛ saa adwuma no ɛkɔduru baabi ɔno nso bɛhunu ade korɔ no a nti ɔno nso toa so saa de te yɛde a na ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛda yɛn ani na yɛkɔ twerɛ kronkron no apam foforɔ no kɔ aso na ɛno nko ara de bɛma ntawantawa ne akansie ne ntɔkwa no nyinaa afiri hɔ enti deɛ yɛduru yɛ no sɛ ɛnyɛ Thomas ana Alexander Campbell ɛna hyɛ restoration movement ase nsiesie no sɛ yɛnkɔ baaboro kɔ aso Kristo som no a yɛfrɛ restoration movement no nyɛ Thomas ana Alexander Campbell ɛna hyɛ aseɛ ɛyɛ adeɛ a ɛbɔ obum prɛko pɛ ne kɔɔ so wɔ wiase asɔre nyinaa mu obiara ɔpɛ so ɔgye twerɛ kronkron deɛ de ne ho to twerɛsɛm so wɔ ne deɛ wokenka twerɛsɛm no ayɛ nokwafoɔ deɛ a you will be moved to work only for the church of the Lord biara ɔyɛ nokwafoɔ no wokenka twerɛsɛm apam foforɔ no wɔte aseɛ yie deɛ a kwa biara so wobɛtua namɔ na wakenkan anaasɛ wɔayɛ adwuma de n'ani akyerɛ apam foforɔ no ɛkɔ ano so nko a isaa na ɛkɔyɛ nti Thomas ne Alexander Campbell nso deɛ ɔmo hunuyɛ ɛna ɔmo tu ho anam nanso na ɔmo yɛ Presbyterian foɔ saa nkurɔfoɔ yi no ɔmo nyɛ Church of Christ foɔ dabi Presbyterian foɔ Methodist foɔ Baptist foɔ ɛne asɔre akɛɛka a wɔn atena se ehunu sɛ Onyankopɔn asafo bi na wɔ twerɛ kronkron mu a ɛno yɛ Kristo asafo
omu hunu yana no omu tua na mawo sɛ de bɛyɛ a omu bɛduru ho no hunu sɛ de na Kristo asafo no esitie wɔn ne yɛfrɛ wɔn restorers enti yɛhwɛ de Thomas ne Alexander Campbell wɔn so ehunu yɛ ɛne de wɔn yɛ Thomas and Alexander Campbell observed that all the churches used the same Bible. However, their creeds were different. They were in conflict with each other. Creeds and traditions were like walls that kept Christians apart. Thomas and Alexander Campbell said, Anka asoya so ni nyina no the Bible obi ekuta Bible de. Nanso asɔre no nyinaa wɔ wɔn mmara asɔre mmara ɛyɛ sononko a ɛno na asɔre asɔre no nyinaa di soɔ ɛna Bible nso da ne baabi nti sɛ Bible ho bɛhia na wɔn kɔhwɛ mu ɛde abɛtufo ohunu sɛ ntawantawa na deda asɔre no mu nyinaa mu saa abere no mu no ɛyɛ nipa nhyehyɛeɛ ɛne nipa nkyerɛkyerɛ a enyina twerɛ kronkron soɔ ɛno na ayɛ afasuo na apaapa Kristo Yesu akidifo mu ɛno no amoa ama Kristo soma na asɔre no mu nkabɔ mu anya dwuma. They make unity impossible. The Bible did not bring the divisions. Ɛnyɛ twerɛ kronkron na de saa asɔre paapa mu yi aba asɔre mu kikya ne asɔre ahodoɔ no nyɛ twerɛ kronkron no. Truly each church liked the idea of unity, but they wanted unity by other churches accepting their creed. Wɔsi ɛnukura ɛwɔ mu ni sɛ sɛ wobɔ nkabɔ mu so a asɔre biara ne gye ho wobɔ nkabɔ mu biako yɛ soɔ no ɛno deɛ obi yɛ nkuntia na emom so ɔgye tum a ɛnye tum a wagye atum no deɛ ɔde n'ani hwɛ ne sɛ asɔre nyinaa bɛba bɛgye ɔno no n'asɔre mmara no na asɔre biara bɛba bɛfa ɛno so na kyerɛ sɛ ɔmo ne ɔmo ayɛ baako na emom ɛnyɛ twerɛ kronkron apan foforɔ kɔ aso yɛbɛyɛ baako deɛ a ɛne yɛbrɛ bɛdi yɛn nso yɛasɔre mmara no so bi na yɛn nyinaa yɛnyi nso saa asɔre mmara no ne yɛmfa apan foforɔ no nto nkyɛn saa ɛna wɔn te aseɛ sɛ yɛka sɛ Kristo som nkabɔ mu a sei na nipa dwene ɛkorɔ. Some churches did not want to give up their creed enti saa bere no mu no ɛnsafo ahodoɔ asɔre ahodoɔ no mu bebree wɔ hɔ a wɔn ampɛ sɛ wɔn de wɔn asɔre mmara ɛbɛto nkyɛn. So Thomas Campbell suggested that believers give up their creed and come back to their Bible alone. Enti Thomas Campbell kyerɛ adwene sɛ saa de teɛ de a obiara mfa n'asɔre mmara no to nkyɛn na yɛn nyinaa yɛnkɔ Bible ɛyɛ so. All the churches accepted the Bible could be the basis for unity. Ɛsafo no nyinaa gye to mu sɛ twerɛ kronkron no nko ara na ɛbɛtumi ayɛ gyinasoɔ ama Kristo som ɛne asɔre baako yɛ ɛne nkabɔ mu atumi aba. He asked people to not just follow their human leaders. Instead, he asked them to look into the Bible for authority. Enti deɛ Thomas Campbell yɛ ne sɛ otu nipa fo kyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mmɔdena nyi wɔn ani mfiri deɛ wɔn asɔre ɛna anofoɔ ɛkeka ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm na mmom ɔmfo wɔn ani nsi apam foforɔ no ɔyɛ Nyankopɔn ne asomafoɔ ne nkyerɛkyerɛ no so na ɛmoa wɔn sɛ yi na otu no foɔ na ɔkae ebi gyeri di ebi nso anyina ntom. Enti Thomas ne Alexander Campbell ɛkɔ so sua atwerɛ kronkron no wɔn mu sua yɛ dɛ wɔn mu sua hwɛ sɛdeɛ wɔn bɛhunu sɛ tete
Kristo som no Kristo asafo no say na lesitie. They continued to study the scriptures. They decided to baptize by immersion. Every tete no a wɔn adi asɔfo a koduru saa abere no na wɔn nim sɛ ana wɔn nsua hunu sɛ twerɛ kronkron no deɛ ɔsɛ asubɔ ɛyɛ osie sɛ yɛde kɔ nsuom na yɛkɔbɔ wasu ana yɛpɛ nsuo a emu dɔ a ɛbɛtumi akata ho na mmom ɛnyɛ mpetensoɔ ana ehwiegu soɔ wɔyɛ sɔfoɔ na ɛso no wɔn hunu wei nom ekosi ibra wɔyɛ n'adwene so ɔbɛkɔ pan foforo no mu ibra wɔhunu saa no ɛde yɛ kɛn sɛ they decided to baptize by immersion. Efiri hɔ na wɔn fa adwene saa na te yɛ de a efiri na ekuri obiara yɛ bɛka Kristo nsɛmpa na kyerɛ no no te yɛ bɔ da fi a yɛde ne bɛkɔ baabi yɛ nsuo bebree wɔ na emu dɔ na ebetumi akata no so efiri sɛ Bible no kyerɛ sɛ asubɔ koraa no ɛyɛ usie. Their families and other members were also immersed. Lisanti wɔn abusuafoɔ ɛna wɔn afipanfoɔ bebree nso ɛmɛ kwan ma yɛde wɔn kɔ usie kwan so asubom. They had been baptized by sprinkling when they were children. Saa nkurɔfoɔ yi na yɛ wɔn nkwada abiram ɛna yɛde nsuo petepete wɔn so ɛyɛ mpetensoɔ subɔ because ɛno na ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ma Methodist, Baptist, ne Presbyterian, ɛne asɔre ahodoɔ no bebree Roman Catholic ho saa na yɛ wɔn nti wɔn hunu twerɛ kronkron no mu no kwasɛm na te saa no wɔn ɛdane wɔn ho yɛ bɔ usie kwan so asubɔ a onipa no wɔnyina wie ne yɛka nsɛmpa kyerɛ wɔn wate aseɛ ɛne na yɛ deɛ Awurade akyerɛ. But they saw that this was not like the baptism of the Bible. Nti nkyerɛ petesoa subɔ na de bɔ wɔn sɛ nyɛ no na ɛne Bible mu asubɔ no ɛnyɛ pɛ. They saw that sprinkling was by human tradition. Nti hɔ na ba wɔn ni sɛ sɛ asubɔ a yɛde nsuo na pete nipa so a na ehwie nsuo kukuru wɔn de egu obi apampa mu no ɛyɛ nipa nkyerɛkyerɛ nipa nhyehyɛ ɛnyɛ Awurade deɛ no. It was not part of the apostles' doctrine. Na ɛnyɛ asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ pa a wɔn de to hɔ sɛ Yankopɔn asafo no mfasoɔ no emu nsɛm no bia. The Campbells also made other changes. And until the wɔn hyɛ aseɛ yɛ wɔn yɛ nsakyerɛeɛ bi nso. They stopped looking at any earthly place or council as headquarters. And Campbell no mo yɛ ne sɛ saa na teɛ de a ɛne yɛ bɛhwɛ ɔsoro baabi Awurade Yesu Kristo ɛne agya no hɔ na wɔn de hɔ tumi ɛde ahwɛ wɔn asafo ma so emu nya ade a wɔn bɛtena asase so sɛdeɛ na Presbyterian ne Methodist ne yɛhyehyɛ yɛteɛ sɛ obi te baabi a wɔn na hyehyɛ traditions a yɛfrɛ headquarters na wɔde traditions no ɛna ɛba wɔbrɛ a yɛde Nyankopɔn apan foforɔ kwa no bɛto nkyɛn ɛne nti wɔn yɛ ne saa sɛ wɔn bɛhwɛ Nyankopɔn anim wɔ soro na wɔn afa twerɛ kronkron no apan foforɔ no mu nsɛm no nko a wei sɛ yi ɛnkyerɛ sɛ wanka sɛ Kristo asafo no sɛ ba mpanimfoɔ nim adwena saa nsɛm wɔ efiri mu ba no ɛyɛ honam adwene ɛne ante ade ɛsɛ sɛ nipa sua deɛ kɔ akyiri ehu deɛ no wɔn kan sɛ twerɛ kronkron apan foforɔ no yɛ so tumi biribi a wɔapan foforɔ no mu no ɛna ɛsɛ yɛyɛ apan foforɔ no so ne wɔ mu sɛ asafo no wɔ anim ne mpanimfoɔ asafo no wɔ nkabɔ mu wɔn kabɔ mu di wɔn dwuma baabi ani hɔ atwerɛsɛm no keka sɛ mokɔyɛ dwuma wɔ esi wie a mo nsa mbɔ ahweten na mo nya anto hɔ na asɛm korɔ no a ɛha akristofoɔ agyidifoɔ no ana agyidie no ɛnsa nkɔ so ne yɛntentena twerɛ kronkron no nka saa. They saw that each local church in the scriptures was independent. wɔn mu sɛ asafo no baabi a Kristo asafo no wɔ biara no baabi a asafo biara wɔ no ɛde ne ho a etimi esusu
ɛyɛ biribiara gye sɛ deɛ ɛkɔti kyerɛsɛm gye sɛ deɛ ɛkɔti kyerɛsɛm nti sɛ asafo bi wɔ baabi na otu anamɔ no ɔyɛ bibi na nam twerɛ kronkron no kwaa no soɔ a ɛnsɛ hwee na mmom sɛ kɔti kyerɛsɛm deɛ a na kɔti biako yɛ wɔ Kristo mu na asafo no ne independence no ɛkotia nkyerɛkyerɛ deɛ a na ɛnka Kristo nipadua no ho ɛyɛ asɔre nanso ɛnka Kristo nipadua no ho nti ɛyɛ nipa sɔre a wɔn ara de wɔn adwene ɛna ɛyɛ. But the local churches survive on the network of fellowship between churches elsewhere. The early local churches of Christ, they survive on the network of fellowship between churches elsewhere. The only way is say, can you Kristo asafo no? Brono biya so asore no timi gina ya na e gina say, omo ne brono ahodo so nsafo wo baabi ani nyina nya ayonkoye network of fellowship. Anyasa asafo no ntimi nyina. Efisa wo ya bibi a wo befere wo bi. No ababoa. Adinti deɛ wo yɛ ne deɛ wo ka ne adeɛ nyinaa no sɛ afoforo nso deɛ ho bɛka ho a ɛna ma Kristo nipadua ne sie ɛkɔ so yɛka sɛ the body of Christ ya ɛnyɛ wo boro no so ha sɔre no ɛnyɛ no the body of Christ ne Kristo nipadua no ɛso ɛkron that is the universal church. Na wo local congregation no ɛyɛ one organ ɛte sɛ nipadua ɛne bɔyɛdɛ ana tirimi ana ɛsen nti sasafo no nyinaa bɛka bɔ mu a ɛno na ma yɛ timi si Kristo nipadua no. So when we talk about the body of Christ the corporate whole of congregations of Church of Christ ɛno de gyina hɔ as the body of Christ. These elders but the local church survived on the network of fellowship. All right. Each church was to have its own elders. Enti Campbell no mu say ɛsɛ asafo biara enya ɛso ahwɛfoɔ ɛne ne animufoɔ. These elders were under the authority of Christ. Na sɛ yɛyi ahwɛfoɔ no nso wɔ saa kwaa no so a na wɔn yɛ enipa a nyɛ wɔn a na de wɔn ho de wɔn adwene ɛkeka de wɔn pɛ na mmom wɔn nso hyɛ Kristo Yesu ne tumi ase. They work, elders work under the authority of Christ. They did not do their own work or they didn't act by their own will. They were subject to the authority of Christ, which is in the New Testament. Apanfoforo no ase. Ɛna elders ni nyinaa wɔn yɛ asɔrahwɛfoɔ ni nyinaa wɔn hyɛ. Nti wɔn ne wɔn nso wɔn tumi keka deɛ wɔn pɛ. Baabia ni wɔn mo atwerɛ kronkron no mmɔdin sɛ nkɔfoɔ bi wɔ hɔ a yɛfrɛ wɔn stakeholders. Me nua no wɔn tie me sɛ asafo no wie pɛ yɛ sɛ betimi ayi ahwɛfoɔ Bible kwa so a mo sɛ nipa bi emu aso nam no nam mo ma wɔn edin a eni twerɛsɛm mu ɛmo wɔn ni patapaasɛm ɛnsɛe Nyankopɔn asafo no. The moment you create new words, we create new doctrine. Enti ɔmo hunu sɛ asafo edi ka no mu twerɛ kronkron no mu ne deɛ ahwɛfoɔ no na ɔmo hyɛ Kristo Yesu tumi ase. The Campbells also stopped baptizing babies and children. Enti Campbell, Thomas ne Alexander Presbyterian sɔre no mu a no wɔn hyɛ aseɛ tia no sɛ mo hwɛ no wa mo akɔda bia su kɔnoma yɛ mo na su ɛne nkwadaa nketewa a wɔn atenka deɛ wɔn ni the spirit of discernment hu ne sɛ wɔyi yɛ papa ɛne bɔne
na omuntimi ntie Kristo ensempa no nte ase ni se ebo omosu omo twaso. This was because they could not find this in the scriptures. Omo ye we fi say we no omo hu no wotro konkron no. That's say free one. They also saw what the early church did on the Lord's Supper. Actually, so when he said the asafodi ka no so eyeye ewo awurade adidie emu. They kept it every first day of the week. Said na da na otwe day di kan no na akrisofo adi kan no ehia na omo fa awurade honam de kai Kristo Yesu ni wuo no. Sara na omo nso o hia ase se obeye no. They kept it to remember Christ's death. Omo hwei edi so edi kai awurade Kristo ni wuo. This made the Campbells to start keeping every week also. Enti Campbell na kidifo no nso eto aso se ne sare te de a omo so beye no saa. Ndi se akoye se Presbyterian asori no mu no nipa foforo bi akenka atro kronkron no ehuna pan foforo kwa no so na oye apan foforo kwa no so adwuma e wo Presbyterian asori no mu. Little by little they learn more. Kakra omu sua ehunu niam bebre. They try to follow the teachings and practices of the New Testament church. And when omu sha se sua said ye apam foforo emu nkyerɛkyerɛ ni mu hyehyɛye no a ɛfa asɔre ho na ɛteɛ. They try to leave behind teachings only made by men. Na fei wɔn yi wɔn ho firi nkyerɛkyerɛ a efiri enipa ahyehyɛye enipa de na adwena terase anwene sɛ yɛmfa nkyerɛkyerɛ asɔre no wɔ bra ani twɛ kronkron no enko. Later the Campbells joined with Walter Scott and Barton Stowe. Enti actually ana Campbell, Thomas and Alexander omonso ene wakidifo ko dwane Walter Scott and Barton Stowe na omonso atua na monkro no abi se ombekọ apamfuro mu akopa Kristo som no ondo omhokobo. These men were also looking for unity on the basis of the scriptures. Sa asofo yi a no omudi sa adwuma yi no na omonso ye nipa a omohwehwe Kristo som kabo mu wo tro kronkron no kwaso. Erinti anamo a we yatuo no obi anim obi nanso omo hu se o ma dwene saye no omo kan ho bom. Restoration movement ni say na e hyaase. So many people believe in the restoration idea. Tiba na sa no afa nipa bebre ni ba ho so won baje restoration no ensiesie no adwuma no ho asem no tum. Many congregations were started. And enti Kristo ensafo ahodo bebre hye hyaase a na wo so adane wo mani akire apanfoforo no kwan so Kristo som no. De no adade asore no nante say yam fa nipa nkire nipa hyehyeye enya sore. The same thing was happening in Britain. Anya America enko le mom na Britain memu so na adekoro no anso koso back to the Bible church. The leaders of the movement were not expecting to start a new church. Enipa omudi restoration movement nanimu no na enye o ma dwen ne se wo mo ye no makọ ti asọrọ fufuru bi yani dia awurade dia to ho apan fufuru mu no ani patre ho na ma asọrọ abọ ahweten atua asetenu a proliferation of churches no I don't want person to see by going back to build the foundation on the New Testament church. They only wanted churches to unite as the body of Christ. Oh, they are not making na omo bo modern said ya beya asori yahudu ni nyina omo didi mu asofo no dada no nyina no beka bom na afei the body of Christ no a makire mu no atimi aba. Yeah, you can exist as a church but not part of the body of Christ. Ubatimi de asori ubatimi agina ho say we asori
nanso na onka Kristo nipadua no ho na sɛ onka Kristo nipadua no ho nso a na hunu sɛ mu nipa nyinaa ani nkwa fi sɛ wɔse wama binom ayɛ asomafoɔ adiifoɔ akyerɛkyerɛfoɔ asɛmpakafoɔ sɛ wɔtete ahoteefoɔ yie na Kristo nipadua no sie atumi akɔ so Efesofoɔ nwoma 9 ikyɛmu edu korɔ no nyinaa saa na ɛka until you can start your own church, collect your own money, do your own counterfeit miracles. Okay. The question is, are you part of the body of Christ? No, you are not, because you follow the traditions of men and you teach, you formulate your own doctrine to teach your people. Matthew 15:7 and 8. This was because some denominations did not accept the idea. This made the restoration movement to be a separate group. Enti ebra asori no bi no anyi antum ntino. Ema wo gitu mu say ebegina apanfoforo kwa no nko aso e de asomnyame no ebeye ekuo soronko. Wo gitu nya o ma dwen so o mo kote asori foforo na emo wo mo se ye ya asori dada den so ye pese ye kofa bible kwa so som no som yanko ye enipa bi asori bi nkodi nipa nkyerɛkyerɛ so. We are going back to follow the New Testament church no order no essence enti dodo a o free asori ni nyina mu ka o mu bo mu se o betua na mo bible tro kronkron kwa aso no o mo begina ho se ekuo bi a o mate o ho afri de asori no ya enyina tro kronkron so no. In both Britain and America, the movement continued. Enti America mamu ne Britain mamu sa anamuntuo no ekoso. They call themselves simply Christians. Enti omo de edin omo de frɛ omo ho no omo amfa dim bia e mom de omo de frɛ omo no sɛ omo ɛyɛ akristofoɔ kwa yamfa bibia mata ho sɛ de na tete bi so somote. A local congregation was called a Church of Christ. Isankofoi congregation no be bia obia no omo frɛ omo sɛ omo yɛ Kristo asafo. Ana a bit from Christian church or disciples of Christ. It is a group we are. Womo twen wo ho free actually mo keka mo mu say na ekobai. They were not trying to say they were the only people of God. Na nya o ma dwen say o mo nko ane Yakopon krofo daddy. They were not trying to judge people. And na nya o ma dwen say o bebu nkofo bi aten bobu atete ani pa bi. Instead they were saying that the church belongs to Christ. They are no more Kenyan and say asafo asori eye Yesu Kristo dia. Enti mumma yamma asori ne Yesu dia. Na nkyerɛkyerɛ ne na pɛdeɛ na watwera to hɔ no eni yeso. Ayemfa nipa nkyerɛkyerɛ asofo nkyerɛkyerɛ a wo matintim no ɛnto nkyɛn na no na de mpapa mu abrɛye. It should have its name. Asafo no they say fa Yesu din no. Like the bride, she has the name of the husband. Na said the Kristo asafo no egina ho no mo wotro kunkun mu Efesofo man mu say ayefro no say ayefro no so efa ayefro kunu ne din. Ayefro kunu no ene Kristo Yesu. Ene ye di enti na asore na eye ayefro Kristo na ayefro no emfa Kristo din no. Also, they saw that human names only brought divisions. And they didn't want to say, "Se nipa fendini foforo." Anya Kristo di eno edim papa mu na eba. They wanted to use a name that came from the scriptures and wanted to avoid anything that was not in the scriptures. And tisa nipa kuya yi hwehwai say, "Won ba fatra konkro mu dini."
na omo agyae edin biara emfiri twerese mu. They wanted to follow the teachings and practices of the early church. Afei so omo nya opɛ sɛ omo bɛtoa saa enkyerɛkyerɛ a ɛwɔ apam foforo no emu no ɛso nko a. The restoration movement has not been successful in all its ideals. Then so said the tie biara saa anamontio we na ɛyɛ restoration movement no omo bɔ ɔmaden biara etimi to han bi kanea bi hwɛ so ma nipa timi di akyira a wobɛkɔ Bible no mu wobɛkɔ akɔhunu sɛ Kristo asafo no hɔ. Nanso saa movement we na hyɛ aseɛ 1900 now ɛyɛ restoration movement no entimi anwie ne bibia yɛ pɛpɛpɛ. Nanso wɔn bɔ ɔmaden ɛkɔ so ɛtwe nipa dwen sie so sɛ kwa bi wɔ hɔ asa yɛ fa so hunu Onyankopɔn asafo no ɛwɔ twerɛkronkron. In 1900 there was a major division. 1900 there was a major division. This was over the question of instrumental music in the church. 1900 ɛna saa kuo yi a restoration movement yi a wɔn ka wɔn ho bɔ mu no mpapamu foforɔ saa hyɛ aseɛ wɔ hɔ ɛwɔ akyinyeɛ a ɛfa atwenebɔ ɛne nsankubɔ a yɛde wura asɔre mu. Kuma yɛntie ne yie paa sɛ Kristo asafo no ɛtena ase yɛ de nneɛma ansa na twerɛ kronkron no yɛtwerɛ wie. Deɛ ɛkɔ so yɛ nyinaa no mpapamu ne sankɔfa anamontu a ɔmo tuyɛ ne adeɛ nyinaa no sankɔfafoɔ no mu nso akyinyeɛ asa ahyɛseɛ ɛdeɛ na deɛ akyinyeɛ no baayɛ. Deɛ akyinyeɛ baayɛ no ɛyɛ sɛ yɛmfa twene nsankuo ne nawuta nkɔwura Kristosom no mu wɔbra na apam foforɔ kwaa no so ɛnkyerɛ saa. It was also over starting an organization to set out missionaries. Entiase a anya dwuma nso ne sɛ yɛmfa sa asɔre no de ekuo bi anaasɛ yɛbi bɛsi hɔ na ɔmo ayɛ asɛmpa trɛ adwuma wɔ wiase nyinaa. Ɛno yɛhunu no Bible no mu. Ɛno nti yɛnte aseɛ sɛ yɛbɛyɛ evangelism deɛ no na yɛbɛyɛ na yɛhu sɛ yɛyɛ missionary work deɛ. Missionary work no te sɛ missions no a amaaman soma nipa ma aborɔfo ba bibirim ha bɛyɛ saa nneɛma no ɛno nti entiase a nyɛ dwuma wɔ no nso ho. Then other small divisions occurred. Esan saa nti ekuo no wɔn ka wɔn bɔ wɔn no a ɛyɛ restoration movement no ekuo nketenkete bi nso hyɛ aseɛ epie firi mu. All of these worked against the ideals of the restoration movement. Enti sankofa dwumadie no saa nneɛma nketenkete wei nyinaa yɛ adwuma etia. They were not able to completely restore the church. Esan santi ɔmo antimi amfa apam foforɔ kwan so Kristosom no sɛdeɛ na tie no ansi hɔ wese kika ka nneɛma bi. Human weaknesses got in the way. Enipa mmerɛyɔ bi ɛbɔ ne ho wura mu. However, the restoration idea is very necessary for the church. Nanso sɛdeɛ tie biara no saa sankofa adwumadie no aboae asafo no. It throws light on the hidden truth about the original church established through the apostles of God. Aboae sɛdeɛ si to a yɛne sinto biara no ɛto han bi kanea de to hɔ ma yɛhunu Kristo asomafoɔ no asafo no a wɔnam ho kronkron so de si hɔ no sɛdeɛ na ɛteɛ. The church must work on being united. Enti na ɛsɛ sɛ asafo no ɛyɛ adwuma na ɛkɔwie nkabɔ mu. And it must be united on the basis of the scriptures. Na nkabɔ mu no nso no ɛsɛ sɛ Kristo nsafo ahodoɔ no nyinaa na ɛsɛ sɛ ɛyɛ nye ekuo foforo bi ho enye sika nti anase bibia na emom ɛsɛ sɛ ɛde egyina nkabɔ mu a
efiri twerɛsɛm egina twerɛsɛm no so. Any other form of unity is only a human organization. Enti nkabɔ mu fufuro biara enyina twerɛ kronkron so no ɛyɛ nipa ɛhyehyɛyɛ ɛna wahyehyɛ ɛne ahyehyɛ. People must give up religious traditions. Ehia sɛ nipa ɛde ɔsom mu ɛhyehyɛyɛ nipa hyehyɛ ɛde to nkyɛn and give them up if they are not in the scriptures. Na sɛ enyina twerɛ kronkron so dia na ɛsɛ sɛ yɛde to nkyɛn. No one can condemn this idea. The scriptures should show us what to believe and to do. Enti obi ani wa obetimi abu saa ya sankofa adwene no ɛwɔ twerɛ kronkron mu no animtia ma yɛyie da. Ɛkwan bia so ɛsɛ sɛ twerɛ kronkron no na kyerɛ yɛ deɛ yɛnyinie ɛne deɛ yɛnyɛ. Minu ya utie me say na restoration movement no start here na ekoduriye ne ko ba se niyama nkitinkiti bi epiepie mu na epese sa adwuma no nanso de gina brɛ no ho na enwie pɛyɛ enwie ne sɛ onyankopɔn asafo no na ɛwɔ hɔ ɛwɔ trɔsɛm no mu enti ɛho gidie ɛho nkyerɛkyerɛ ɛho suban ɛho abrabɔ ɛsɛ sɛ nipa fa ne nyinaa yɛhu nyinaa ka bɔ mu sɛdeɛ yɛbɛkɔ akɔwie kristo nipadua no esie ɛyɛhwɛ ɛnneɛma bi a na ɛsɛ sɛ yɛhu yɛyɛ yɛdi kaa no ɔsɛ traditions and teachings that are added by men cause divisions. Adesua a yɛhunu no yɛbɛba abɛhunu deɛ de asɔre mpapa mu ɛba tibidi a wotie me sɛ wotie me yɛ di abɛhunu sɛ sankofa apanfoforo kwan so sankofa asɔre ɛsom ɛna nipa etu ho anamɔn a yɛfrɛ no restoration movement no ɛnyɛ church of Christ for na ɛkɔyɛɛyɛ na mmom Methodist, Lutheran Church, Baptist ɛne asɔre aka no mu nipa onyankopɔn ɛka wɔn koma so wɔn adwene twe wɔn adwene de si apanfoforo twerɛ sɛm no soɔ no ɛna hunu sɛ daabi kristo asafo no wɔ twerɛ kronkron no mu enti mom yɛnkɔ fa ne yɛnyɛ nipa nkyerɛkyerɛ na mmom deɛ nipa ɛde akeka ka ho no ɛne de mpapa mu aba ɛsɛ sɛ yɛtwe ho efiri ho efisɛ twerɛ sɛm na ka nsɛm enum a ɛsɛ sɛ yi yɛ ho firi ho ɛno nti na ɔnkɔ yɛ saa nhyɛyɛ yie nanso anwie pɛyɛ na egu so ayɛ adwuma ɛde besi nɛ ɛno nti restoration movement ne sei na ɛteɛ ɛnya sɔre ima obi yɛ nyina baabi nkɔka sɛ restoration movement no ɛyɛ asɔre na deɛ wɔhyɛ aseɛ ne Alexander Campbell onipa a ɔka saa asɛm wei wɔyɛ sɔfoɔ a onim ngoma onim adeɛ onim nkyerɛkyerɛ tiɛniye ɔmo anti asɔre wɔn asɔre mu no wɔn nyinaa ka wɔn bom sɛ yɛfiri mu ne yɛabɛka bom ne yɛabɛgyina baabolo kwa so ne yɛfa edin baako paa yɛbɛfrɛ Christians that's all na nyɛ asɔre biara nti deɛ ɔbɛka afa Martin Stone, Walter Scott, Abner Jones ɛne saa nkurɔfoɔ wɔ mu nyinaa ho they were all leaders and pastors of the denominational churches who read the New Testament and decided to go by the New Testament principles of church government. That's all. They did not establish any church. They didn't take any name, denominational name. To say now, a father restoration movement, you know, the abide and into you. Na yanka hu ni se omun krata bi a wo kyerɛkyerɛ bi ya no ɛwɔ hɔ de nanso ɛnyɛ inspired apostolic writings. The writings of the early restorers, no, they were not inspired. They were only Bible students who came out with what they discovered from the New Testament. And indeed, so was Paul, Peter, James, Matthew, eka bibia. Wintimi mfano nto onko ka say Martin Stone can say, Alexander Campbell can say, we say can say. Dabi Campbell, Stone, Abner Jones, woman nya kese enche Yesu Kristo asomafo no. Asomafo no nsam no
ɛna ɛmɛnkwa efisɛ asɔre no ɛhyɛ aseɛ wɔte na okuta asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ ayɔnko fa ɛne paano bubuo mu ara na onya animonyam wɔ maa no nyinaa anim nyankopɔn nso de wɔn wɔpɛ sɛ wɔgye wɔn nkwa no ɛka asafo no ho ɛnti sei ɛna restoration movement anaasɛ kristosom sankɔfa adwumadie no ɛsi kɔɔyɛ na ɛkɔ wieɛ ɛnti yɛde bɛsi ha ɛnɛ ɛnyame paa yɛatoa so na sɛ nɛ onyankopɔn nom na ɔnka mo ho sɛ watie nsɛm yi na wo nso wahyɛ mu nson na wahunu sɛ onyankopɔn asafo no ɛwɔ twerɛsɛm no na woma so hyɛ ɔmɔtoɔ mpa a wode nyankopɔn asafo no nam amen amen yɛde akopɔn ase ɛda ɔpani ase ɛnkyɛ deɛ bɛbie ahoma no na wɔn nso aba adwumadie no so sɛdeɛ no asua abɛdu saa bere sɛ kristo no asafo no akyi no nsafo ɛbaeɛ ɛna yɛahwɛ sankɔfa adwumadie a anuanomfoɔ bi ɛtu ho anammɔn ɛhwɛɛ sɛ ɔmbɛsa akɔ bible no mu akɔhwɛ bible no nkyerɛkyerɛ a asomafoɔ no ɛkyerɛkyerɛeɛ asafo no hyɛ aseɛ pentecost da no nipa mpem 3 ɛbɛka asuafoɔ no ho sɛdeɛ no asua bɛdi saa bere no yɛbie ahoma no sɛ bie kyerɛ wadwen a wabisa ɔpani ayɛ krado obɛyi wa no fɛfɛɛfɛ 0248 70 5629 0248 70 5629 ɛyɛ ahoma yɛbie no sisi a bibi a kyerɛ wadwen no wobɛtumi afrɛ abisa aha yɛ Radio Universe 105.7 Church of Christ Bible nhwɛmu dwumadie ɛna okɔ so etie dwumadie ba wɔn nkyɛn memadie bɛra nonum ekosi no osia anopa nti yɛnhyɛ no nso sɛ ne beduru hɔ a bibie yɛfidie no ne yɛtie Nyankopɔn asɛm abakwasɛm a ɛfa Awurade asafo no ho akyi no safo ɛbaeɛ ɛyɛ desua a onsakana anopa yi ɛna yɛahwɛ sankɔfa dwumadie a anuanomfoɔ bi etu ho anammɔn ɛhwɛɛ sɛ bible no asafo no nkyerɛkyerɛ a na ɛwɔ mu no kyerɛ nso sɛ opani abɔ nneɛma bi so anuanomdifoɔ anaasɛ elders a na ɛwɔ asafo no mu ɔmbɛhu sɛ elders a na ɛwɔ wɔn asafo no mu wɔn ne yɛ ne wɔn nsusue bi a wɔn yɛ no na yɛ nipa nsusue no na wɔn yɛ nti wɔn hwɛ sɛ ɛbɛsan akɔ bible no mu yɛakɔhwɛ nea bible no kafa elders ho nti yɛnhyɛ no nso ɔbɛni megyere sɛ Thomas Campbell ene Alexander Campbell ene Barton Stone a obubobo di ne omom keka ho no omon kwagye sɛ omobɔ asu wɔ ekwan a na bible no ka so ana so omone ye no edi bi ebesi wo sɛ esan so matu ana mo no mpɛ so mo san kɔ bible no mu nti omo won kwagye ana sɛ wɔsɛ deɛ ɔfom so na ɔntena Kristo nkyerɛkyerɛ mu no oni Nyankopɔn na mmom deɛ ɔfom no wada n'ani ɛsa bɛsi Awurade kwa so no deɛ ɔno wɔ agya no ne ɔba no ɛne nti ɔmo tua na mo sɛ yɛhunu kanea no na nsiyesi yɛsɛ sɛ ɔmo ayɛ na ɔmo aka akyerɛ nkɔfoɔ na amfa no ɔmo awie ɔmo adwuma Nyankopɔn de ma ɔmo awie te sɛ deɛ yɛ ni so yɛwɔ ya deɛ Awurade ama yɛhu no deɛ yɛteɛ na sɛ sɛ yɛn nso ma nipa nyinaa ehu ne yɛsom ho na sɛ yɛsom ho saa ɛne yɛn nso deɛ yɛde bɛwie adwuma na Awurade temufoɔ no ba ahwɛ adwuma no no wɔde agye yɛn kwa ɛne nti ɔno wayɛ ne siesie no wayɛ no korɛ no asɛm na wie a ɔno deɛ onifo bi yɛ Awurade anim nyɛ sɛ aka anamɔ no nso bɛtu na wadi saa asɛm korɔ no a wahu no ɛso so ɔno wɔn nte ase okay wote ase ɛnti wahu ɛna watu na namɔ no wɔwu ti ni mo a modi na wɔn akyiri nnɛ no na mo wɔ saa nsɔre no mu no a mo se ɛno amu na mo bɛkuta na mo akuta nipa nkyerɛkyerɛ mu no wo na awasɛ okay wobɛtumi afrɛ 0248 70 5629 ɛyɛ ahoma a mabie no sisi a bibia akyiri wadwe no wobɛtumi afrɛ sankɔfa adwumadie a neanomfoɔ binom etu ho anamɔ bi te sɛ
Thomas Campbell, Alexander Campbell, Martin Stone, any among Keka, only 2 and more say, on Bessa Ako, Tronsemimu, a yet a powerful frono, a sunimu. Now, here as my you my team, you know, you move at the 9 billion. Osna wo kura asomafo no nkyerɛkyerɛ asomafo no nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ a ɔde na kyigya asuafo no nti ɔsom biara a mo fa asomafo no nkyerɛkyerɛ so no yɛnhyɛ no so sɛ ne yɛdi efo. Hello, good morning. Morning, but your friend saying na okasa free fa kasa mbacho I think this is there. Apart from set of guys, I saw the anywhere. But me, I come quite young. Was it apart from Church of Christ, no? I saw be a new call Benyan Quadiana. But you're not taking me. Okay. Penny Behena, where you are, why that's it. So afraid. And that's it. But me that also. 0248 70 5629 aya homa ya bi nsisi a ahaye Radio Universe 105.7 Church of Christ Bible enhwemu ena ogusu etie dwumadie eba won nkyɛn me da biara nonum ekosi no nsia nti yɛhye no nso yɛhye ase nonum kosi no nsia nti saa bere de obetime afre. Hello, good morning. Morning, but your friend saying now because of free fa. But your friend Yima make us free do. Yima mo asem ko. But New Testament and Old Testament and but and since you do one I see imagine that. New Testament and Old Testament no. And so see you. But since you do that. Ai, Eso pa. Eso, disia emutre ye. Emutre pa se na obesua wi ansa na wate ase se ensusua dam no. Ni tia wana se ensusua dam. Bebe pe no ho disua so de aba. Na ye no ahwe ensusua ko dam. Why? Ana bibitiri wadwen. De e wo ho a e di nipa so sesi ya ne apam foforo no. Apam dada da twam. Onyankopɔn de aye adwuma wie. Ene wo ma Yesu Kristo ba ene wo de apam foforo abesi wo. Ti de Yesu ba ye ne nsem kai nyina ya pam foforo. You ene gye nkwa no. Na no na Yesu te na so de ka ho. Ene ye frɛ no Kristo asafo no. Nyese obi a wako bi aso no wa frɛ no Kristo asafo na ye Kristo asafo da bi. Bible mu de ye no asam ne ye ka. Okay. Yo edasi maso wa frɛ. Edasi 0248 705629. Yes, benya ofreni ba ko a utwa to ane do ofreni made na asi. Sankofo dwumadi a enenumfo bi etu ho anamon ehwe se ombesa akotro nsem no mu. New Testament no mu. New Testament no asafo no. Church of Christ no. Ombesa de ho hihye bi asi su bi mu no. Disua on sakana no pai. Ngire se adisua de mu do yie pa. Ebia na watena mu a besi mfinhia bebre no. Aye ofoforo kra e mara nyo ofoforo Bible no de ba ya che pa ne mu nsem no enso ache ne ye nsua ne yie so ahu anamo a esi etu ne ye nsakiraye e wo ya bra bomu a ye bidi fo Yehopon ani. Hello, Mama tie friend say na wo kasa free fa. I'm Pacha from Nana Santua, make a Safi Medina. Nana Santua mo asem ko. I'm afraid your mama me pa because not maintaining maybe I say, but we preach here, mama who say, "Sa, baby, I am wrong way cry." Now, I am not what say ya de bia na ye hu send ye come because I am at times preaching radio say bit me ba na number nkwan wo bo na onka nyame asem say po. 0245 something kwa na preaching mama mati nyema bi asepa me da masinya me nshiramu so yo nshiramu so ya dase openi mi say the ofreju de besi a emre aso
Enti bo asenu nyina tofa si ba baako. Dia ye kan nyina ne se. Kristo som anasa de afa di pen kwaje ho de. Bible mu ne wo. Na Bible mu nso ne wo na pam fufuru mu. Na bere nipa kwati tro konkon no ye bie ye ni asore nipa asore ye fifa edin aye pe bia de toto so no. Enne ma Kristo som mu akyekia asore ye bebere a obi ade yanko. Enso urade Yesu Kristo odi asore ba ye no obọ mpa ye se na kidifo nyina nya baako. Entikeni se Methodist titiment visa me Presbyterian ni eni se Pentecost betiment visa me Baptist ni ana se me Church of Christ ni eni se SDA betentem no Christians de nyina ye jaya so mra no gu a na ye kwapa foforo no kwa so a ye Kristo fo baako a ye Kristo ni padua enti ye nya sa ne ma no na no na sa nipa bi hunu ye akire aso no mpanimfu o de da no nyina etu anamo a ye frɛ no sankofa anamontu anabrofo mu ye se the restoration movement se ombesa de yakọ nse akire ni yakọ gina asomafo no bere so risosomo no sa na etie ndi wo motu anamo no edin ni abobo ni se de ekosi ekowie no digame pa e beto aso da sene yo ye dan hopo ase e da opani ase ahana ni dwumade nyina e ba wieye na yintie ni enhye no nso Bible enhwemu dwumadie Ensan Road Church of Christ wo Kwame Nkrumah Circle ufi Vodafone a obekan edan enan ne etoso enum no Ensan Road Church of Christ ana ufi police depot a wani kire Kwame Nkrumah Circle no nso a bus stop bu o ye frɛ no asoda ho ubehu Ensan Road Church of Christ wo ho won na watu adwumadie yedi nyina ho ka unim Church of Christ bi na ben won so a ubetimi Asra Ensan Road Church of Christ obemo hunia eben wo ubehia ebio na otwese nne nonum ekosi no nsia anopa 5 to 6 am ewo Radio Universe 105.7 Church of Christ ema munyina achibio esa momonity nyangopon enhirawo onkoso mount ase emra yesua ne nsam yi omie wadwum yi na hwe na kira kwan na som no onfa wonko no mfa womra asomdue mu o Kristo Yesu din mu amen. Yefrianso a obetimi afre openi Anthony Otiadu ewo ahoma yeso 0246 36 77 98 0246 36 77 98 anase uhwe openi Anthony Otiadu so na wakoso ne nasua de ebiem so a ubehu no ewo Church of Christ ewo Odoko Police Quarters ewo Accra Academy opposite Matayeko ekwan so ufi Peace Clinic ubehu Church of Christ somebody wo ho edobeko bibi openi Anthony Otiadu esum ho ubetumi so akọ Facebook akọ Church Radio edition eso nyina datoso ubetumi asa atv ana ubetumi asra Church of Christ bi ra ben wo ene wo akoye edition ye beda openi Anthony Otiadu ase ono yakopon asem ebre yen sidu ye beda Sister Esther ase so tinchima feeding from my mind atiefo nyina edem ase se moye asoma yakopon asem ye frame Joseph Afuakwa menem di ho chia me be hye mu bio na o chese ne yakopon hye mu nyina amen. Encheche bebre na abawiase emun ye won na yemfa nti na Church of Christ ede Bible nhwemu dwumadie ebrewo mimi da biara nonum ekosi no nsia anopa 5 to 6 am ewo Radio Universe 105.7 bonye mo kwan mo afre ewo dwumadie ne so na obehu no kre no na kre no amaya de hye Church of Christ yaji Accra amanyakopon. Oh